Pensar en que era solo otra roca, un fragmento cubierto de hilo flotando desde el vacío exterior. Fría, indiferente, sin significado. Otro relicario lanzado a nuestro sistema solar como una monda cósmica al aire. Pero 3 I Atlas si nego, a comportarse como cualquier cosa que hayamos visto. Su trayectoria desafiaba las leyes conocidas. Sus emisiones internas pulsaban con un ritmo antinatural. Y ahora, mientras el telescopio espacial James Webb dirige su implacable mirada hacia este viajero ancestral, ha devuelto imágenes que están reescribiendo los límites de lo que consideramos natural. Porque escondido bajo la superficie del objeto profundo dentro de su masa giratoria, y es algo que ningún científico estaba preparado para ver. Un patrón, no aleatorio, no geológico, sino diseñado. Una geometría repetitiva, matemáticamente precisa, que refleja formas que solo asociamos con diseño inteligente, cuadrículas, ángulos, paredes, pasillos. Cavidades espaciadas con intervalos exactos. Webb no solo encontró reflejos, encontró una estructura que se asemeja al diseño de una ciudad. Así que la pregunta que enfrentamos ahora no es solo, ¿qué es 3 I Atlas? La pregunta es, ¿quién lo construyó y por qué se dirige directamente a través de nuestro sistema solar? Al principio, 3 I Atlas fue archivado como una curiosidad. El tercer objeto interstellar conocido en entrar en nuestro sistema. Seguía un camino extraño, pero rastreable. Se notaron ligeras desviaciones, pero nada que levantara alarmas. Hasta que James Webb fue dirigido a estudiar su superficie en infrarrojo. Lo que el telescopio encontró no fue ruido, no fue aleatoriedad, sino un alineamiento geométrico recurrente escondido bajo capas de polvo cósmico. Usando sus instrumentos en ICAM mir, Webb capturó formas técnicas que delineaban contornos demasiado regulares, demasiado deliberados para ser casuals, pasillos largos y estrechos. Intersecciones en ángulo recto, cavidades cerradas, espaciadas con simetría perfecta. Al principio, los científicos descartaron las lecturas como anomalias de los sensors, pero a medida que llegaban más datos, se volvió inequívoco. La estructura dentro de 3 I Atlas tenía proporciones y lógica espacial de planificación urbana. Esto no era erosión. Esto no era cristalización. Era un diseño. Algo que había sido creado, y quizá incluso habitado. Si estas dimensiones se tradujeran a un contexto terrestre, estaríamos viendo algo que se asemeja a una manzana de ciudad, no solo una vez, sino repetida, casi como modulos, como si quien haya construido esto hubiera usado una arquitectura en cuadrícula consistente en todos los compartimentos internos. Las implicaciones eran asombrosas, porque en la naturaleza nada se alinea en ángulos rectos perfectos y repetidos. Pero la inteligencia sí lo es. Mientras que las formas por sí solas eran motivo de alarma, fue el comportamiento técnico de estos patrones internos lo que realmente encendió las alarmas. El núcleo de 3 I Atlas emite pulsos infrarrojos, pero solo desde zonas específicas. Y esas zonas se alinean perfectamente con las cuadrículas estructurales. Esto significa que el calor no se irradia naturalmente. Se emite en explosiones localizadas y temporizadas, como el calor de infraestructuras o incluso reactores. Los sensors de Webb notaron fluctuaciones consistentes con lo que en la Tierra podríamos llamar regulación controlada de temperatura. Imagina caminar por un edificio abandonado donde algunas habitaciones todavía están cálidas,
no en decadencia, sino activas. Est comportamiento, junto con interferencias electromagnéticas inusuales alrededor del objeto, levo a los ingenieros a proponer algo impactante. Las cavidades internas podrían no estar solo vacías, podrían estar blindadas. Algunas frecuencias rebataban por completo, como si estuvieran revestidas con un material diseñado para repeler radiación. Otras frecuencias entraban, pero no regresaban. Era como si algo dentro las absorbiera, almacenara o incluso interpretara. De repente, la noción de una estructura similar a una ciudad ya no era ciencia ficción. Se estaba convirtiendo en hecho de ingeniería. Por la única razón para crear cavidades alineadas con cuadrículas, reguladas en temperatura y bloqueadoras de señales dentro de un objeto viajero, y si esas cavidades cumplen un propósito. Y si es propósito fuera supervivencia, podríamos no estar mirando una roca, podríamos estar mirando un vehículo. Para comprender completamente la anomalía de la estructura de 3I Atlas, los investigadores comenzaron a compararla con análogos hechos por el hombre. Ciudades subterráneas, bunkers nucleares, naves espaciales. Lo que encontraron fue perturbador, no solo la disposición interna se parecía a estructuras humanas, sino que esas proporciones reflejaban algunos de los diseños más eficientes jamás construidos para la supervivencia a largo plazo. Algunas cámaras eran hexagonales, una forma usada en ingeniería aeroespacial para maximizar espacio y resistencia. Otras seguían el espaciado de Fibonacci, una proporción presente en la naturaleza y en diseños arquitectónicos de alta eficiencia. Un físico de la Agencia Espacial Europea propuso que el diseño interno de 3I Atlas podría representar una forma de compartimentación ambiental, sugiriendo que la estructura estaba destinada a proteger vida o equipamiento de las condiciones extremas del espacio profundo. Que pasaría si esto no fuera un remanente de una civilización, sino un bote salvavidas, un fragmento de algo mucho más grande, quizá una estación, quizá una nave, quizá incluso una colonia enviada al espacio no para explorar, sino para huir. Y que significa que lo hayamos interceptado ahora, en nuestra época, en nuestro rincón del cosmos. Es coincidencia. Está en una trayectoria fija. O nos detectó mucho antes de que siquiera lo notáramos. Porque si 3I Atlas estaba destinado a transportar algo o alguien entre las estrellas, entonces su llegada no es solo un evento. Es un mensaje. Durante semanas, las agencias discutieron sobre cómo llamar a la estructura dentro de 3I Atlas. Algunos dicen que es arquitectura no natural. Otros lo llaman anomalía térmica con resonancia geométrica. Pero lo que nadie quiere decir públicamente, al menos por ahora, es lo que podría ser realmente evidencia de ingeniería extraterrestre. El solo término provoca negación en los círculos científicos convencionales. Pero cada hora que pasa, más datos ligan, y cada nuevo escaneo refusa la misma idea. Este objeto no es completamente aleatorio. Sus características fueron colocadas, alineadas, ajustadas, y si activo o inactivo, no está solo pasando por nuestro sistema. Está revelándose. Y mientras 3I Atlas continúa su silenciosa deriva, los gobiernos ahora se apresuran a establecer prioridades de observación. Satélites militares han vuelto sus ojos hacia él. Los arreglos de comunicación se recalibran. Algo ha cambiado tras puertas cerradas. Del tipo de cambio que ocurre cuando lo impensable se vuelve inevitable.
Por lo que estamos viendo es una estructura, una máquina similar a una ciudad congelada en el tiempo. Entonces esto ya no es un descubrimiento científico. Esto es un evento civilizacional. A medida que las imágenes de Webb circularan entre observatorios internacionales, comenzó a surgir un patrón curioso. No del objeto, sino de las personas que lo observaban. Algunos de los astrofísicos más prominentes se negaron rotundamente a comentar. Otros ofrecieron declaraciones vagas y eufemísticas, llamando a la estructura inesperada, sin precedentes o, peor, estadísticamente improbable. Detrás de esas palabras cuidadosamente elegidas había miedo, no del objeto mismo, sino de lo que aceptar su existencia significaría. Aceptar que habíamos capturado la imagen de una arquitectura tipo, ciudad dentro de un objeto interstellar sería romper siglos de consenso científico. Significaría que la vida, inteligente arquitectónica tecnológica, existe no solo fuera de la Tierra, sino que fu móvil, exploratoria, quizá desesperada. Y que esa vida podría haber dejado un remanente diseñado para sobrevivir a la muerte de sus creadores. Así que, en lugar de enfrentar esa monumental realidad, el mundo científico vaciló. Y en esa vacilación, la verdad se deslizó en más hacia la sombra. No todos eligieron el silencio.